for the invitation to come to Moscow. Great reason to leave Germany. Спасибо за приглашение в Москву. Прекрасная причина покинуть Германию. I would like to show you some of our aquatic research, what we do with JBL, and I would like to show you what we can learn from the nature for our aquarium. Хотел бы рассказать вам об исследованиях, которые компания JBL проводила в природе, и о том, что из того, что мы узнали, можно применить в аквариумистике. First, few words about JBL. Where does the name come from? The JBL name comes from the founder of JBL. His name was Joachim Böhme, and he started the company in the city of Ludwigshafen in 1960. Сначала несколько слов о компании JBL. JBL – это название, образованное из первых букв имени основателя компании Joachim Böhme, который основал эту компанию в городе Людвигсхафен в 60-м году. Today we have about 1,500 products and different, for example, with Tetra, we are not available in supermarkets, only in specialized aquarium and pet stores. В настоящее время наша компания выпускает около 1500 продуктов, которые, в отличие от других компаний, не представлены в супермаркетах, а продаются только в специализированных магазинах. If you like, have a look at our website. Most of the website has been translated into Russian language. Если желаете, можете посетить наш сайт, большая его часть переведена на русский язык. And there is a lot of help, not only about JBL products. We can give you some help if you have fish disease problems. We can give you information about water analysis and about pond analysis. So a lot of interesting stuff. Have a look. На сайте предоставлены не только сведения о продукции, но и сведения о болезнях рыб, о прудовой продукции. Можете заглянуть и найти там что-нибудь интересное. The fastest way to get any information about JBL is the Facebook, of course. But most of that is in German or English, so in Russian not that much at the moment. Также мы публикуем информацию в Фейсбуке. Там сведения обновляются более часто, но, к сожалению, там только на английском и немецком языках, на русском очень мало. JBL exports to 65 countries all around the world. Компания JBL экспортирует свою продукцию в 65 различных стран мира. And we do expeditions and research to get information first-hand from the nature, not only from internet, books and laboratory. Также мы проводим экспедиции и исследования в природе и получаем информацию из первых рук, а не из интернета или лабораторий. Today I would like to show you some information and some pictures from our last workshop in Vietnam in 2013. Сегодня я хотел бы рассказать вам и показать некоторые фотографии с экспедиции JBL во Вьетнаме в 2013 году. Most of us know Vietnam from all the Hollywood movies, like Good Morning Vietnam, Rambo, and Apocalypse Now. So all what we know is Vietnam means jungle. Большинство из нас судит по Вьетнаму согласно голливудским фильмам, и поэтому представляют себе Вьетнам как страну, полностью покрытую джунглями. But Vietnam also means beautiful ocean and desert. They have deserts, really huge sand deserts, unbelievable. Но во Вьетнаме также есть большие участки с морской водой и очень крупные пустыни. So where's Vietnam? If you see, have a look at Asia, you know the Philippines from the bad typhoon they are experiencing at the moment. So Vietnam is on the coast over there, and we went to Nha Trang. It's a little city right in the center of Vietnam, and I checked in Google, the distance to Moscow is about 7,700 kilometers. Вьетнам расположен на побережье со стороны Филиппин, и мы совершили перелет на это побережье. В Гугле я посмотрел, расстояние до того города, откуда началась наша экспедиция, составляет 7700 километров. So we visited the different biotopes in Vietnam.
We did some rivers and streams in the mountains, what you can see on this picture. Мы посетили различные биотопы во Вьетнаме. Мы изучали реки и озера, и горы, что вы видите на этой фотографии. We went to the rainforest, to the jungle, to check the biotopes of the terrarium animals, like lizards, spiders, and snakes. Мы также посетили джунгли Вьетнама и изучили места обитания террариумных животных, таких как ящерицы, змеи. We also did some research at night. That's always interesting because a lot of creatures coming out at night only. Также мы проводили исследования ночью. Это всегда интересно, так как многие животные показываются только по ночам. If you want to see snakes, the night is the best time. You just walk along the road, and at the jungle, which ends at the road, you can watch with your torch, and you will find in about 100 meters 5 to 10 snakes. Змей можно обнаружить довольно легко, просто ночью идешь по дороге, светишь кусты, которые подходят к самой дороге фонариком, и обязательно найдешь различных змей разной длины. And what I told you before, there are deserts, and that's unbelievable. We did some research in the desert about the biotope in the desert, but very hot, of course, and strange, very strange. In Vietnam, it's hot and humid. Usually deserts are very dry, but those deserts are hot and humid. So we found some special plants which have never been seen in deserts before. Также мы изучали вьетнамские пустыни. Странностью пустыни этих является то, что там очень влажно. Обычно в пустынях сухо, а здесь жарко и влажно. Поэтому здесь обитают такие растения, которых нигде больше не найти. And of course we went to the ocean. There are some beautiful islands in offshore Nha Trang, and you can take a boat, go out there, go diving or snorkeling. It's not that important because the reefs go up to very, very shallow water. Также мы погружались в море у побережья Вьетнама. Можно погружаться с аквалангом или с трубкой и маской. Это не имеет значения, так как животные все расположены очень близко к поверхности. So we're going to start to have a look at the rivers and streams. Pretty interesting. Very often the people start to grow plants like eucalyptus beside the rivers. And if there is eucalyptus somewhere around, the rivers are almost dead. Мы исследовали различные реки, и некоторые люди выращивают рядом с реками эвкалипты. Но если посадить рядом с рекой эвкалипт, то река становится практически мертвой. Eucalyptus is very, very toxic. And if the leaves fall down, they reach into the river and they are poisoning the river. And therefore, if there's eucalyptus around, the rivers, you will find some shrimps, probably some snails, and a few fish, but not a lot. The biodiversity in the rivers are going down dramatically if there's eucalyptus around. Эвкалипты очень ядовиты, и если они расположены близко к воде, то их листья, падая в воду, отравляют ее, и поэтому популяции животных очень сильно сократились. So you have to leave the area where the people are living and go far into the rainforest where there's no eucalyptus around, and then you can really see beautiful landscapes and beautiful inverts and fish. Поэтому приходится покидать территории, заселенные людьми, и выходить в те места, где нет никаких эвкалиптов и где действительно можно увидеть настоящую живую природу Вьетнама. No roads, no path, nothing. You have to climb all day long. The air temperature is about 30 to 35 degrees Celsius, and the humidity is about 90%. Никаких дорог нет, тропинок нет, приходится карабкаться целый день. Там очень жарко, около 30-35 градусов Цельсия, а влажность около 90%. If the river is low and the water level is low, very easy. You can just pass the river, you can go snorkeling in the rivers, you can watch your fish, and it's very, very interesting because it's cooling down you a little bit because the air is pretty warm, the water is pretty cool, so it's much nicer to be in the water and doing some snorkeling. Когда уровень воды в реках не сильно высокий, можно спокойно их переходить. Также можно в этих реках понаблюдать за рыбками.
или просто окунуться туда, потому что воздух довольно жаркий, а вода все-таки прохладнее. If you go somewhere in tropical areas, you have always to distinguish whether you have fast streams or you have very slow-moving rivers, because the fish diversity is totally different. Когда вы попадаете в тропики, нужно различать быстро текущие ручьи и медленные реки, потому что виды, которые их заселяют, совершенно различные. As soon as the river is flowing very fast, like little rapids or waterfall, you have different biodiversity. You find like gobies, shrimps, not that many, just a few shrimps, some snails, and some barbs. And that's it. Gobies, barbs, snails, and. Если река течет быстро и в ней много порогов, то там водятся в основном бычки, барбусы, креветки и улитки. Больше никого нет. You can see the water is more or less clear. Of course, all tropical waters have a little stain, so a little bit brownish, something like this you will see. It's never absolutely crystal clear, but the visibility is pretty good. И все тропические реки имеют обязательно окрашенную воду. Вода не сильно мутная, все равно очень хорошо все видно. This is underwater. You can see the light coming down at lunchtime, very bright, but visibility on the long run is not that good. You have a visibility of about 2 to 3 meters in the slow-moving rivers. That's a slow-moving. Здесь представлена река с медленным течением. Как видите, вода довольно мутная, видимость не больше 1-2 метров. What kind of animals can you find over there? You find some caridinas, some shrimps. You find some gobies, like Pseudogobiopsis paludosus, some loaches, like Schistura nicolti, and some barbs, Rasbora paviana. В таких реках можно обнаружить таких животных, как креветки, бычки, вьюны или разборы. There are some of our guys laying in the very shallow water and watching all the fish. They did this all day long, hours they were laying there. Это участники экспедиции, они наблюдают за рыбками, они часами лежали так и наблюдали за ними. We took about 75 people to Vietnam. People, aquarium fish keepers like you, just applying for the workshop, spending some money and came with us. So there were scientists, aquarium retailers and aquarium hobbyists. Во Вьетнам вместе с нами отправилось около 75 человек. Это такие же обычные люди, как и вы, которые подали заявку на сайте, оплатили определенную сумму и поехали с нами вместе в экспедицию. So most of them have never been in the tropics before. So for them it was the first time ever that they went into the jungle and laying somewhere in the river and watching the aquarium fish they just know from the aquarium store. Большинство из этих людей никогда не бывали в тропиках, и это было первый раз, когда они отправились в такое путешествие и окунулись в реку и наблюдали за рыбками, которых раньше они видели только в зоомагазинах. Okay, if you go somewhere in this world, doesn't matter where you go, how can you analyze a biotope? How does it work? Итак, если вы отправитесь куда-либо, то как проанализировать водный биотоп? Как это происходит? First of all, for aquariums, we have to check the water conditions. Прежде всего, нам нужно проверить параметры воды. Of course, today we can check the GPS data and write down exactly where we are. Конечно, сейчас мы можем посмотреть данные GPS и указать точное место, где мы проводили измерения. Always day and time. Time is very important. Most people forget to write down the time. Также нужно обязательно указывать день и время проведения исследования. Это очень важно, потому что и многие люди забывают об этом. The water temperature, you should check at the water surface and down on the bottom. If it's fast running water, it's the same. But if you are in a slow moving water, you have a difference, or in a lake.
you have a difference between the water surface and the deeper water layers. Также нужно измерять температуру воды. Обычно измерения проводят у поверхности и возле дна. Если река с быстрым течением, то значения эти будут практически одинаковы. Но если в реке течение медленное или это озеро, то разница будет большой. In the last lecture from Chris Mukov, he said, for example, in Sulawesi, there is a pretty high water temperature in the lakes, about 28-29 degrees Celsius. And then he showed a little waterfall, you remember? And he said, it's much colder over there. And that's exactly what happens in the nature. If you have a stream, a river, then you have lower water temperatures than you are expecting. Крис Лукауп уже рассказывал, что в озере на Сулавеси они обнаружили, что температура воды там очень высокая, около 28 градусов Цельсия. И тут же сказал, что они рядом обнаружили водопад, где вода была гораздо прохладнее. И это абсолютно нормально, потому что в водоемах с быстрым течением обычно так и бывает. Because it's really strange. The air temperature is 35 degrees Celsius. And you go into a little river and it feels like a freezer. It's only 25 degrees Celsius. It's 10 degrees less than the air temperature. И очень странно бывает, когда температура воздуха 35 градусов, а опускаешь руку в воду, как в холодильник, потому что она всего 25 градусов тепла, на целых 10 градусов холоднее. Most tropical rivers have a temperature between 24 and 27 maximum, but usually around 25 degrees Celsius. Большинство тропических рек имеют температуру около 23-26 градусов Цельсия, но около 25 в среднем. The Amazon has about 27, and the Rio Negro 29. В Амазонке температура воды около 27 градусов Цельсия, а в Рио-Негро 29. But those rivers are so big, it's like a big lake, so they get a higher temperature. Эти реки такие большие, практически как озера, поэтому вода в них прогревается сильнее. You should check for total hardness, Нужно проверять общую жесткость, carbon hardness, карбонатную жесткость, pH, кислотность. conductivity. It's the amount of totally dissolved salts. Это количество растворенных ионов. Oxygen level. Содержание кислорода. And, if possible, the current. И, если возможно, течение. Besides this, for terrarium animals and for plants, we need something like lux, light intensity, UV radiation, UVA, UVB, humidity, air temperature. Также для аквариумных и террариумных животных мы измеряем обычно силу света, содержание в нем ультрафиолета обоих типов и прочие вещи. So, what types of water do we find in the nature? Because in aquariums, we want to have crystal clear water. But how does the water in the nature look like? Какую же воду мы находим в природе? Потому что в аквариуме нам хочется, чтобы вода была кристально чистой. А как же вода выглядит по-настоящему в природе? This picture I took in the Amazon. So this is white water. The Amazon contains white water. Эту фотографию я сделал в Амазонке. Это белая вода. The Amazon contains white water because the Amazon starts in the Andes, in the mountains. And then he takes some minerals from the mountains into the Amazon basin, and that's why he contains minerals, means he has white water. Река Амазонка начинается в горах Андах и несет с собой в воде большое количество минералов, поэтому вода окрашивается в белый цвет. Then we have black water. Black water, typical black water river, you all know, is the Rio Negro, as the name says, dark river. Также там есть черная вода. Черная вода содержится в реке Рио-Негро, как и указывает ее название, Черная река. It's very interesting in the Rio Negro. One day, one of our guys, he dropped his mobile phone into the river, and he asked me whether I can dive down to find this mobile phone again.
Однажды в Рио-Негру один из участников экспедиции уронил мобильный телефон и попросил меня нырнуть туда за ним и достать его со дна. It was a waterproof mobile phone, so it was in a little chamber here in the box. So I took my breath and I went down. It was really fascinating. You leave the surface and then it's getting dark. You don't see anything, just a little bit of sunlight, brown, dark water. Телефон был водонепроницаемый, с ним ничего не случилось, и было очень интересно, когда я нырнул и опустился ниже поверхности, света практически не осталось, становилось все темнее и темнее. After 5-6 meters, you don't see the surface anymore, only brown water. Через 5-6 метров поверхности даже не видно, только коричневая вода. Then you go deeper, 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 and suddenly, in about 8 to 10 meters, it's getting clear, and you see rocks, you see trees, you see catfish and cichlids. It's clear water, it's just brownish color. И через несколько метров вода становится абсолютно прозрачной. Она просто коричневого цвета, а так видно все прекрасно. Камни, коряги. So it was very simple to find the mobile phone. It was silver color, it was laying there, I took it and went up. Поэтому было очень легко достать мобильный телефон, он был серебристый, поэтому я его быстро нашел и поднял наверх. So it's strange. The black water is clear water, but it's totally tanned. It's a strange color, but clear. Странность заключается в том, что черная вода – это чистая вода, она просто окрашена коричневым цветом. And the last one, that's a perfect one for us because we want to do some snorkeling and diving, is the clear water. But the big rivers are never clear water. You have to go to the little streams and rivers, and there, hopefully, you find some clear water. Также там встречаются реки с прозрачной водой, что, конечно, очень удобно для ныряльщиков и подводных съемок. Но для того, чтобы найти такие реки, нужно отходить вглубь джунглей, потому что в больших реках никогда не бывает прозрачной воды. If you look at the right picture, you can see all the plants you can see are not water plants. They are normal life plants which live on land. На правой фотографии все растения, которые вы видите, это сухопутные растения, а не водные. It depends on the season. If you go to the rainforest in the raining season or after the raining season, you have high tide. And the rivers go up about 8 to 10 meters, like the Amazon and Rio Negro. Если приехать на эти реки после сезона дождей, вода поднимается до 10 метров и затапливает все вокруг. So all the plants, all the palm trees and jungle plants, everything is drowned and is underwater. So you're like swimming in a rainforest. И вода затапливает все окружающее, все растения, деревья, и создается ощущение, будто бы плаваешь в дождевом лесу. The same happens to Vietnam if the Mekong is going up and down, but not 9 to 10 meters, usually a little bit lower. То же самое происходит и во Вьетнаме, когда Меконг поднимается, уровень воды в нем поднимается, но таких высоких подъемов, как в Амазонке, не бывает. So now we can think, we are buying some fish from somewhere in the world, from white water, or black water, or clear water. Do we really need to imitate the original water from the biotope? Теперь нам нужно выяснить, когда мы покупаем рыбу из определенной воды, нужно ли нам обязательно имитировать ту же самую воду в аквариуме. No. I talked to many fish breeders, and they said if you want to keep fish, you can keep fish almost in every kind of water. If you want to breed the fish, then you have to imitate the water like in the nature. Я общался со многими разводчиками рыбы, и они мне сказали, что если хочешь только содержать рыбу, то ее можно содержать в любой воде. Но если ты хочешь получить от нее потомство, то тогда уже нужно подготавливать воду такую, в которой рыба обитает в природе. It's much more important that you do a water change on a regular basis, that you get clean water, not clear water, but clean water. No nitrite, no nitrate, no ammonium. That is much more important than trying to imitate the natural water conditions like pH and hardness and all that stuff.
Гораздо важнее проделывать подмены воды и доливать туда чистую воду. Чистую не с той точки зрения, что она абсолютно прозрачна, а с той точки зрения, что она не содержит нитратов, нитритов и прочего аммиака. One of the famous discus breeders in the world, he said, you can keep discus in a toilet. You should not, but you can keep discus in a toilet. But if you want to breed discus, you have to flush very often. Один из заводчиков дискусов мне сказал, что дискуса можно держать и в туалете. Правда, не надо этого делать, но можно. Но если хочешь разводить его, то нужно смывать очень часто. Water change, water change, water change. That's a secret for most fish breeders, to get a good water quality instead of adding any stupid chemicals. Подмены воды – это секрет большинства разводчиков рыб, которым они добиваются хороших параметров воды, вместо того, чтобы добавлять кучу разных химикатов. So if you want to do a water test in the nature, you have the big problem that the water is not crystal clear, and if you take a sample of water, you see that the water has a brownish color. Одна из самых больших проблем при измерении параметров воды в природе – это то, что образец воды всегда окрашен. So what we do first, you can see this here on the left picture, we put some, let's see whether I have a picture. I hope I have a picture of the product. We have a special kind of filter floss. It's called Cymic Micro. This is very fine filter floss. We put it above our little container, and we put the river water through this Cymic Micro, and then we get cleaner water than before. And that's the water what we use for water testing. Раньше мы пропускали воду предварительно перед измерением параметров через специальный фильтрующий материал, который удалял из воды большинство примесей. Please never use activated carbon. I saw some scientists, idiots, some scientists, they use activated carbon to clean the water, to get clear water. This is stupid, because the activated carbon is changing the water condition, like adding some phosphates to the water and so on. So never ever, reducing pH, so never ever use activated carbon to clean the water if you want to do water tests. Yeah, for your aquarium, yes, but not for water testing. Если хотите измерить параметры воды, не стоит пропускать предварительно воду через активированный уголь, так как он меняет параметры воды, в частности pH. So there is one special thing with the JBL test kits. We are using a comparator block, and I would like to explain you what the difference is. И отличие наших тестов от других заключается в том, что мы используем специальный компараторный блок. Сейчас я расскажу, чем он отличается. If we look at a different company like here, the Sera test kit, you get a vial, you get a colored liquid, and you have a paper, and you compare the liquid to the paper. В большинстве тестов у вас есть стаканчик с жидкостью какого-либо цвета и есть цвета на бумаге, с которыми вам нужно сравнивать цвет этой жидкости. But this comparison is not very smart, because if you have a liquid color and a printed color, it's very hard to see whether it's the same color. Но если у вас есть жидкость, окрашенная в какой-либо цвет, и есть цвет, нанесенный на бумагу, то они никогда не будут одинаковыми. Очень трудно сравнить эти цвета. With the JBL comparator block, we do it different. We take a sample of the water and put it above the color chart, so that if you look from above, it looks like this color is already blue. В нашей компараторной системе мы добавляем образец воды в стаканчик и помещаем его на цветной круг. И при взгляде сверху кажется, будто бы вода уже окрашена. And if your water, your aquarium, is not absolutely 100% crystal clear, little stain, the color of the water is balancing this, or is changing the original color, the blue color. И если у вас в аквариуме не кристально чистая вода, то она слегка изменит цвет этого кружочка. Then you take the second one, and the drops get a blue color, and then you look from above and compare color with color. И в таком случае вы берете второй образец воды, добавляете в нее реагент, получаете окрашенную воду и уже сравниваете две жидкости
имеющие какой-либо цвет. So this is much more accurate and much easier than comparing a liquid to a printed color. И это, конечно, гораздо легче, чем сравнивать цвет жидкости с цветом, напечатанным на бумаге. I gave you the water conditions from a river in Vietnam on the top. Carbon hardness 4, pH of 9. Наверху приведены параметры одной из рек во Вьетнаме. Карбонатная жесткость 4 и кислотность 9. If you check for a table like this, which shows you the CO2 content, you can Google this in the internet, no problem, you will see at a pH of 8, it ends at 8, so we don't have 9. A pH of 8 and a carbon hardness of 4 means that you have 2 milligrams CO2 in the water. Если посмотреть по этой таблице, которую можно легко найти в интернете, то получится, что при кислотности 8 и карбонатной жесткости 4 мы получим 2 мг на литр СО2, содержание его в воде. That is the natural CO2 content, what you find in the nature, but it's not a lot. Это природное содержание углекислого газа в воде, которое вы можете найти в реках. In those rivers were no water plants, zero. В этой реке не было никаких водных растений. The plants need at least 16 milligram CO2 in the water to grow at a carbon hardness of 4. But if we have 16 milligram CO2 in the water, the pH would be 7. Для того, чтобы растения росли, нужно, чтобы в воде было 16, как минимум 16 мг на литр углекислого газа. Но при таком значении кислотность упадет до 7. But if you have a fast-flowing river, if you have some rapids, some waterfalls, like you can see on the picture, all the CO2 will leave the water. It's like shaking a Coke bottle. All the CO2 is leaving. Но если в водоеме есть быстрый ручей или водопад, то это выгонит весь углекислый газ из воды. Это то же самое, что трясти бутылку с газировкой. That's the reason why you should, if you have an aquarium with live plants, you should have a more or less calm surface. If you have air stones, if you have rough water surface with a filter outlet, you are removing all the CO2. That's wasting money. Именно поэтому в аквариумах, в которые подается углекислый газ, нужно, чтобы поверхность воды оставалась как можно более спокойной, потому что иначе углекислый газ будет уходить из воды, и это будет пустой тратой денег.